In this video, I am going to discuss about interference of light, optical flat, and its applications. So last video, I have discussed about autocollimeter. Autocollimeter and optical flat both are used to measure flatness of a workpiece. Both of them are non-contact optical measuring instruments. So last video I have discussed about autocollimeter. So in this video I am going to discuss about optical flat and the working principle of optical flat, that is the concept of interference of light. Then what is the use of a optical flat? So first of all, what is the concept of optical flat? Optical flat are used for checking flatness of a workpiece, same like as autocollimeter. It's a optical measuring instrument, non-contact measuring instrument, which is used to check flatness of a workpiece. ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ കോണ്ടാക്ട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. See, optical flat is a disc of high quality glass or quartz. അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ സർഫസ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ലാപ്ഡ് ടു ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ്നെസ്. So the surface of the disc, that is made up of glass or quartz, that is grinded and lapped to high degree of flatness. Size of optical flat are diameter from 25 mm to 300 mm and thickness 25 mm to 50 mm are used. So this is an introduction about the optical flat. So optical flat, that is a optical measuring instrument which is used for checking flatness of a workpiece. So optical flat is a disc of high quality glass or quartz. The surface of disc is ground and lapped to high degree of flatness. Size of optical flat are diameter 25 mm to 300 mm and thickness 25 mm to 50 mm are commonly used. So what is the working principle of a optical flat? Next I am going to discuss about what is the working principle of a optical flat. See, the concept of interference of light is used as the working principle of optical flat. See, what is interference of light? See, the light is considered as a wave motion propagated in a space. See, light can be considered as electromagnetic wave of sinusoidal form. So this is a light ray. The high point of the wave is called crest and the low point of the wave is called trough. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ. സോ ലൈറ്റ് റേയുടെ ഹൈ പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ലോ പോയിന്റ് ട്രഫ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The distance between two trough or two crust is called wavelength. The time taken to travel one wavelength is called time period. The maximum disturbance of the wave is called amplitude. See, the ray of light is composed of an infinite number of wavelengths which determines the color of light. So next one, let us consider the effect of combining two monochromatic ray of light having different intensities having the amplitude A1 and A2. രണ്ട് മോണോക്രോമാറ്റിക് റേ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A1 ആണ്, A2 ആണ് രണ്ടാമത്. If it were combines in such a way that the crust coincide with the crust of other that are in the same phase, the resultant effect is the production of maximum illumination. So what is the meaning is,
If two rays of light is combining that are in phase, then crust combining with the crust and trough combining with the trough, the effect is maximum illumination, that is A1 plus A2. So this is the A1 plus A2 dashed. So this is A1 and this is A2. And this is known as constructive interference. So what is constructive interference is, if two monochromatic ray of light is combining, they are in phase. That means crest of one ray join with crest of other ray, then trough of one ray combining with the trough of other ray, and that produce maximum illumination, that is known as constructive interference. And next case, if it were combined in such a way that the crest of one and trough of other simultaneously, that is they are out of phase, the resultant effect is algebraic difference between A1 and A2 and is reduced to minimum amplitude, that is A1 minus A2, and the result is a darkness. So this is known as destructive interference. So the principle of optical flat is constructive interference and destructive interference. ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിലുമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് മോണോക്രോമാറ്റിക് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫേസിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 പ്ലസ് A2 ആണ്. മാക്സിമം ഇലൂമിനേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് എ ലൈറ്റ് പാച്ച്. ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ക്രസ്റ്റും രണ്ട് മോണോക്രോമാറ്റിക് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, then the resultant will be A1 minus A2, and there is minimum illumination, that is dark band will be visible. So this is known as constructive interference and destructive interference. So due to constructive interference and destructive interference, there will be alternate dark and bright band will be producing. By checking the orientation of the band, the quality of workpiece surface will be determined. The flatness of workpiece surface will be determined. So this is the principle of the optical flat, that is interference of light, constructive interference and destructive interference. ഇപ്പോൾ ഈ PDF-ൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 2021 പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്, എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, then we are moving to optical flat. Okay, see, when an optical flat that is laid over a flat surface, flat reflecting surface, it always orients a small angle theta due to the presence of air cushion between the two surfaces. So this is the optical flat, and this is the flat surface whose flatness has to be checked. So when the optical flat that is laid over a flat surface, there will be always maintain an angle theta between the two surfaces due to the presence of air cushion. Okay, so this is the theta, and this is optical flat, and this is air cushion. So consider, yes, that is a monochromatic light source, and this monochromatic light source that we produce a monochromatic ray of light falling over the upper surface of the optical flat. Some portion of light ray that will be reflected from the point O, and another portion of light ray that is transmitted to the air cushion and reflected from the point B
on the flat workpiece surface. So ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് റേ ആണ്, ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. Then that will producing a monochromatic light beam. So that will be falling over the optical flat. And that monochromatic light ray that will be partially reflected from point A. Then another portion of monochromatic light ray that will be passing through the air and that will be reflected from the point B. So this is the one component of reflected monochromatic ray, and this will be another component of reflected monochromatic ray. So the distance is different actually by an amount of ABC. You can see that the distance traveled by the two rays will be different by an amount of ABC. Okay, so this ABC is equal to lambda by 2. If this ABC is equal to lambda by 2, what do you mean by ABC? The distance traveled, the difference in distance traveled by the component of monochromatic ray of light. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് റേ ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇതും ഇതും. അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു half wavelength of monochromatic ray, that is 1 into lambda by 2. Suppose we have ABC is equal to 1 into lambda by 2, that is odd multiple of half wavelength of monochromatic ray. So if ABC is odd multiple of half wavelength of monochromatic ray, destructive interference will take place and a dark band will be seen. That's the concept. See, if ABC, if this ABC, what is the ABC? ABC is the difference in distance traveled by the component of monochromatic ray. So if this ABC equal to odd multiple of half wavelength of monochromatic ray, a destructive interference will take place and it will visualize as a dark band. Okay, so another monochromatic light ray from same source that will be passing through the optical flat, and some one portion will be reflected from point D and another portion that will be transmitted or passing through air and reflected from point E. So this monochromatic light ray that have two components, one will be this and another one will be this, and the distance traveled by this monochromatic components of monochromatic light is difference by an amount def. Okay, then that def is considering as 3 lambda by 2. That def is considered as 3 lambda by 2. What is the meaning? Odd multiple of half wavelength of monochromatic light. When the difference in distance traveled by the component of light is an odd multiple of half wavelength of the light ray, then what will be happening? Destructive interference will take place and a dark band will be produced. That's the concept. അതായത് ഈ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് റേയുടെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ്, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ dark band ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, so I am taking another ray of light that will be incident over the optical flat in between to these ray of light. അതായത് വേറൊരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. Then it will also to produce two components, somewhere like these two components. So this is a ray of light
and it will produce two components. Then we can say that this is the difference in amount traveled by the component of monochromatic ray of light. And this difference in amount is, suppose 2 lambda by 2. 2 into lambda by 2. 2 into lambda by 2 means even multiple of half wavelength of monochromatic light. Even multiple of half wavelength of monochromatic light. Then constructive interference will take place and maximum illumination will be resulted. Then we have a white band will be visible. So in this way, alternatively, dark band and white band will be visible. So this is the concept of working of optical flat. So by checking the orientation of this band, we are determining what is the condition of flat surface. Okay. So അതിൻ്റെ ചുരുക്കി ഒന്നും കൂടി പറയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ABC ആണ്. ആ ABC എന്ന് പറയുന്നത് we can write that 1 into lambda by 2. That means odd multiple of half wavelength of monochromatic light. Then another monochromatic light, the same way it will be falling over the optical flat, and the difference in distance traveled by the component of light is DEF, and this is 3 lambda by 2. ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നിട്ട് മിനിമം ഇലൂമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, അതായത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈവൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുകയും മാക്സിമം ഇലൂമിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആവും. സോ when viewing we have alternate white band. White band means light band and dark band will be there. So by analyzing this band, determining condition of the surface. For example, if surface are perfectly flat, fringe pattern will be regular, parallel and uniformly placed. So if surface are perfectly flat ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലർ ആയിരിക്കും, പാരലൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് യൂണിഫോംലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ കർവ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ലൈൻ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. If the fringes are curved towards line of contact. So what is line of contact? Line of contact means where the optical flat contact with the workpiece. So this is a line of contact. Here the optical flat that will contact with the workpiece surface. When the fringes are curved towards line of contact, that means surface is concave and low in the center. So concave surface, the fringe pattern will be like this. For convex surface, fringes are curved toward opposite side. Opposite side means against line of contact. Surface will be convex and high in center. So this is the three conditions: flat surface, concave surface and convex surface. So based on this orientation, the surface condition will be determined. So this is the concept of optical flat, working principle, and how we are determining the surface condition by using optical flat. Okay. So ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ PDF സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ PDF ഇതാണ്. സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു PDF വെച്ച് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നോട്ടിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി എൻലാർജ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്, ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്കൊരു 7-8 മാർക്കിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ തന്നെ മെട്രോളജി, മിഷൻ ടൂൾ ആൻഡ് മെട്രോളജി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ
ഒരു 3 മാർക്ക്, ഇപ്പോൾ 8 മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മാർക്ക് ഫിഗറിനായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. ഫിഗർ നല്ലോണം വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. സോ ഒക്ടോബർ 23 നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയും. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് 4-5 പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കോർ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് S5-ൽ. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കുക. അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൈസായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് നോക്കുക. അത് നോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. നോട്ട് മാക്സിമം പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ലെക്ചർ നോട്ടുകളൊക്കെ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ സബ്ജക്റ്റും, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. എല്ലാം കോർ സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. അതായത് മിഷൻ ടൂൾ ആൻഡ് മെട്രോളജി ആയാലും തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആയാലും ഒക്കെ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.